Okay, Merdeka, 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 manja. Let's go. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yes, I'm Al and today is 31st of August. I just want to do a very short video je lah kan. Sebab hari ni 31st August, macam-macam promo mereka buat, betul tak? Mereka ada buat promo burger, McD, Starbucks, Coffee Bean, apa lagi? Tak tahu lah, tapi kami nampak dekat Penang Foodie dia ada buat lah. Okay, hari ni makeup kita buat ala-ala manja, nak pergi cucuk orang. Macam tu nampak. Okay, so ni lah makeup dia. Okay, okay. Very panas hari ni, so that's why pakai shades. Okay, kita pakai shades hari ni. So, kita nak pergi McD, and dekat McD dia kata kat McD dia kata you kena shout 3 kali Merdeka sambil wave the Merdeka flag, okay, the Malaysia flag. Lepas tu you all boleh dapat you all boleh dapat ni, dapat free Mcchicken burger. So kita nak try tengok. Tapi limited to 300 burger sahaja and only in drive-thru. So hari ni kita nak cuba ya. And mungkin video ni akan upload later. So yeah, okay, kita nak tengok aku dapat burger ke tak? Tu soalan dia. Ramai ke tak? Oh, boleh lah, ramai lah juga. Okay. Lepas tu kami dah sampai. Dah sampai dah, nampak? Dah sampai dah kat McD. Tapi ada orang standby kat situ ya, dekat kaunter. Nak dengar Merdeka kot. Dia nak mendengar Merdeka kot. Pakai kain samping guys. Magah lah dia pakai baju ni lah. Maybe it's her. Zoom lah, zoom lah. Pakai kain samping. Dia pakai kain samping, cute. Nampak kakak tu? Kakak tu pakai kain samping je. Oh, Abang lah. abang ke? Kakak lah. Tak tahu, tak nampak. Kat situ lah dia. Manja betul dia. Aku nak burger, aku buat ya. Aku tak main-main ya. Ada orang ke tak ada orang ke? Kita meskom, budak meskom kan. Mana malu. Aku siap bawa bendera lagi dari rumah. Mak aku tanya aku nak buat apa, bendera. Tak ada sajalah Merdeka kan. Kita bawa bendera. Siapa yang duduk dengan aku tu, hadap je lah aku ni macam mana, betul tak? Merdeka, Merdeka, manja, Merdeka. Saya pipi. Abang, betul tak yang kena jerit 3 kali Merdeka dapat Mcchicken free tu? Okey, kita try abang. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Okay, kita test 3, 4. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Okay, kau nak buat macam suara manja sikit. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Kau buat suara ni. Suara macam siapa? Macam Jack ni Victor nak tak? Merdeka, Merdeka, yeah. Yes, this is my sister. Dia pening lah tengok aku macam ni lah ya. Ya, so kita nantikanlah burger kita. Yes. Panas weh, panas. Ni cantik tak? Tak. Panas lah. By the way, kita pakai lip tint from Artistry Studio. Siapa yang belum dapatkan, dapatlah. Okay, Cik Su pun bawa dalam beg Cik Su. Okay, so kita tunggulah. Okay, ada abang tu, dia nak tulis order. Dia tak cakap kat intercom tu. So, enggak tahu lah Dik Nun. Sunday coklat 4. Ni yang nak kedua dekat tu ke? Nak ambil Merdeka tu ke? Tak. Nak? Kalau situ ada dekat. Okay. Terima kasih. Oh, kena cakap kat situ. Dia kena cakap kat depan ni. Oh. Kalau tak nak Merdeka tu sini lah. Kalau tak nak cakap Merdeka tu kat sini lah. Oh, patut dia buat 2 station. Tapi semua nak cakap Merdeka ya. Kalau aku cakap Merdeka macam ni boleh tak? Oh yes. And cream pie. Cream. Oh yes, ada baru. Cream pie. Cream pie. Do you not get the joke? Porn bitch.
serius. Hello, saya nak 4 sundae chocolate. Satu latte. Ais ke hot? Ice latte. Nak sugar tak? No sugar, no sugar. No sugar, okay. Tu yang Merdeka apa? Kami nak yang Merdeka tu. Cik tu bawa bendera tak? Bawa ni nampak? Awak nampak tak? Okey, cik kena kibar bendera sambil laungkan Merdeka 3 kali. Okay. Merdeka! 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 Manja! Okey. I did it, guys! Oh my gosh! Dapat Mcchicken free, dah laungkan Merdeka, dah wave flag tadi. Kalau aku bawa flag besar tadi, aku boleh tunjuk dekat. What lah? What you get? Fries free? Mcchicken free. Tak ada tulis Mcchicken free. So we didn't receive our Mcchicken ya. Tak faham. Sebab dia punya receipt ni tak tulis Mcchicken ni. Dia cakap tadi dapat extra fries and also 100 plus. Did we just got scammed? Is she gonna come back? Tak tahulah no. Aku rasa kita kena scam. Aku duk seronok-seronok tak kena Mcchicken. No, mistake was being us. Kalau semua ni dapat yang ni, confirm kan? Ya, And also after we ordered just now, you wanted to order the other meal and then you didn't say anything. You just drive past, so you might get confused. Oh, means the Big Mac tu gantikan dengan Mcchicken. I think so. Betul tak? Oh well. Not today, guys. Tak apalah. Janji dapat burger, makan juga kan, masuk perut. Okay. So anyhow, we received our McDonald's. My sister received her, what you call that? Ice latte, her favorite. And and there's ice cream for our brother and adik-adik dekat rumah. Okay, thank you kakak belanja. Hey, you paying me back? Paying you back when I reach my 10k ringgit Malaysia, insyaAllah. Okay guys, so that's all for the video. Sekejap je video ni. Oh, tu je cerah. It's gonna fall. Okay. So, have a good day guys. Take care. Selamat hari. Ya Allah, nak pergi mana? Ayo! My God! Aku nak rent lah set kan. Motor-motor abang Grab ni kan, dia pun bukan bawa pelan-pelan tu, dia pun buat melaju. Baru tadi depan mata, dia corner macam corner MotoGP. Awak nak bila nak? Speeding to go to customer is one thing, because sometimes customer can be mangang Okay. all the time. But that particular incident that we just saw, itu memang masalah sendiri dah tu. Amboi, depa letak fresh ni, letak garam banyak-banyak. Okay. Ya, abang-abang Grab tolonglah bawa motor elok-elok, motor janganlah bawa laju-laju, tahu nak kejap customer nak bagi tips apa semua tak apa. Kita faham, duit kan tak apa. Tapi penjagaan diri kat kereta naik motor kena hati-hati. Okay? By the way, I dibelanja sebab I reach my 10k. Oh! Celebrate good time, Come on. Let's Hey. Dah semalam. Okay, I think after this video, I nanti upload another video of me dapat 10k. Yes, last night. It was on Merdeka Day. Okay lah, tu je nak selit. Okay, see you in the next video.